Ladies and gentlemen, we will start the program. حضورنا الكرام، سيبدأ البرنامج الآن. Just a second. Just a second. You will start with the national anthem. You will start with the national anthem? Yeah. Okay, we go. السلام الملكي. Please rise if you are able for the Saudi national anthem. خير ما نبدأ به آيات. Now the best way to start is to listen to verses from the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Before we begin our distinguished guests, remarks will be delivered in Arabic for simultaneous interpretation. Please select channel 2 for English and channel 3 for French. Mesdames et messieurs, les remarques sont prononcées en arabe. Pour la traduction simultanée, vous pouvez sélectionner le canal 2 pour l'anglais et canal 3 pour le français. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صاحب السمو Assalamu alaikum, Your Excellency, Your Royal Highness Prince Turki bin Faisal Al Saud, His Highness Prince Saud bin Abdullah bin Jalwi, Governor of Jeddah Province, on behalf of His Royal Highness Prince Saud bin Mish'al bin Abdulaziz, Deputy Governor of Mecca Region, His Excellency Mohammed Al-Jad'an, Minister of Finance of Saudi Arabia, Excellencies,
distinguished guests, all those watching us from their screens, welcome. Welcome to this glorious event. May Allah make this month a blessed month. We are gathering tonight in a blessed month in which the solidarity spirit renews itself. We meet again on the occasion of the Saudi Founding Day. We commemorate in this day the start of a great nation, and we renew a promise that was carried by people, by men who believed in the history of this land. 3 centuries have passed since then, and the story still lives. It is being told every day in these cities, and it is also told by the pride of all those who belong to this land. We feel here that belonging is not just a word, it is a feeling that lives in us, that grows with us, and that reminds us that every day we live part of the story of a nation that is being ever more proud. ومن هنا And here in the Kingdom of Saudi Arabia, that made development a responsibility and partnership a strategic choice. 50 years ago, the Islamic Development Bank Group was launched in order to embody a vision that transcends borders and a mission that believes that integration between countries is the broadest path to sustainable prosperity. Throughout five decades, the journey of the ISDB has grown in multiple fields, transforming visions into initiatives, opportunities into achievements, and challenges into success stories, placing people at the heart of its priorities. Believing that true development is measured by its profound impact on people's lives and by the hope that it sows for future generations. Distinguished guests, it is now my pleasure to leave the podium to His Excellency Abdullah Al-Jaddan, the Minister of Finance and Governor of Saudi Arabia and Governor of the ISDB for Saudi Arabia. In the name of Allah, the most gracious and merciful, praise be unto Allah, and peace and blessings upon the Prophet and his companions. Distinguished guests, peace be upon you. I wish you a blessed Ramadan to all of you. May Allah accept your fasting and your prayers and your good deeds. It is my pleasure to share with you this event on the occasion of the 50th anniversary of the ISDB group. Before I speak about this occasion, I am obliged to pay a special welcome to His Excellency Dr. the great Ahmed Muhammad Ali, who was a trustworthy person. He deserved the trust that was put in him to manage the launch of this great edifice and to lead it for decades. So a special thanks to His Excellency for accepting to come and participate to this event. May Allah extend his life and bless his health.
The passing of half a century is not just a number in the records of the ISDB. It is a milestone for us to evaluate and also to look ahead. The ISDB, since its inception, has been able to consolidate its position as a reliable development partner, contributing to the financing of infrastructure projects, supporting major sectors such as education and health, and also stimulating the private sector, strengthening capacity development in many member countries. The idea of launching the ISDB came from the vision of the Kingdom of Saudi Arabia, represented by His Majesty King Faisal. May Allah have mercy on his soul, in order to consolidate economic integration between Muslim nations and to present a development model that is based on the principles of Islamic Sharia and also reflects the values of solidarity. Today, 50 years later, we can safely say that this vision has become a reality. It is now an institution that has proven its ability to adapt to economic developments in addition to financial changes. It has provided an additional value to many countries. Dear brothers and sisters, I have three short messages to you in this event. These messages go to myself and to my colleagues in the ISDB. First of all, the necessity to maintain the position of the ISDB as a reliable development partner in a world that is facing financial and geopolitical challenges that are multifaceted. The trust of member countries in the tools and products of the ISDB, be they related to development financing, private sector support, in addition to investment insurance, they are a strategic asset that must be supported. Secondly, to keep supporting the financial position and the operating model of the ISDB through innovation, competence, and financial discipline, in addition to continuous performance evaluation and maintaining the AAA rating that reflects its financial strength as a leading financial institution, and to keep performing with excellence in partnership with regional and international organizations in order to maximize the development impact in member countries and to build the capacities of the ISDB staff. Thirdly, we must keep people at the heart of each initiative and program. True development is measured by its impact on the lives of people, by the decent jobs, the education and health services, the empowerment of the private sector, the improvement of the quality of life at large. Brothers and sisters, I will take this opportunity in order to congratulate the chairman of the ISDB Group, His Excellency Dr. Mohammed Abu Sulaiman. Thank you very much for gathering us on this occasion. And to all the ISDB staff for the launch of the ISDB Concessional Fund, which is an important step in expanding the response tools to the needs of the member countries, especially the least developed ones, in addition to strengthening the capacity of the ISDB to deal with crises and emergencies. The diversification of financial tools reflects an awareness of the nature of our period. In conclusion, the Kingdom of Saudi Arabia reiterates its appreciation of the role played by the ISDB Group in
consolidating economic cooperation between member countries. It also renews its support to all efforts contributing to the achievement of sustainable and comprehensive development for the Muslim peoples, and to support stability and common prosperity. May Allah grant us all success in order to achieve what is good for our peoples, and peace be upon you. شكرا. Thank you, Your Excellency, Minister Mohammed Al-Jad'an. This embodies our unity in the goal and the strength of our partnership. Now, distinguished audience, it is my pleasure to call upon Dr. Mohammed bin Sulaiman Al-Jasser, Chairman of the ISDB Group, to deliver his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious and merciful, peace be upon the Prophet Muhammad, the best of prophets and messengers, and upon his family and all his companions, until the day of judgment. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, peace be upon you. I would like to extend to you a warm welcome in this blessed month, the month of mercy and forgiveness. And I would like also to welcome you to this annual Iftar celebration, in which we gather in order to strengthen our ties and our brotherhood as one family in the ISDB group, and to renew our connection with our partners and friends. What makes this gathering exceptional and gives it a special dimension is that it coincides with an occasion that is dear to all of us. It is the anniversary of the founding day of the Kingdom of Saudi Arabia, the headquarters country, which nurtured the seed of the bank from its very inception and watered it with its abundant support and generosity until it grew strong and bore fruit, spreading throughout the Islamic world. وفي هذه الذكرى العزيزة In this cherished occasion, we draw inspiration from the kingdom's rich history, resolve and determination, and we sense the depth of the firm roots that connects our institution to this blessed land that remains a cradle of good and a beacon of giving. The ISDB's journey, spanning over more than 5 decades, is not just about numbers and projects. It is a humanitarian journey filled with hope and diligent work towards empowering people and building a brighter future. Over these years, rife with changes, the bank has faced formidable challenges and managed to overcome them with Allah's grace and guidance, relying on the lofty principles of Sharia and the trust of its member countries. In the forefront of these is the headquarters country, which has spared no effort to overcome the difficulties and create a conducive environment for the bank's continuous successes.
In documentation of this rich development heritage and in this climate of faith, I am pleased to announce the official launch of the documentary film, The Golden Book, which tells the bank's success story, which started more than 50 years ago. This work is not merely a historical narration, but rather a proof of loyalty and a testimony of recognition for the pivotal role played by the Kingdom of Saudi Arabia in embracing and nurturing this institution until it became a beacon of development, a bridge of solidarity among the peoples of the Muslim Ummah, and a living testament to what can be achieved when efforts are joined and in good faith. In this occasion, I would like to extend my sincere thanks and profound appreciation to all those who have contributed their thought, effort, and time in order to make this significant documentary. I would like also to extend my thanks and appreciation to the early pioneers of the bank who enriched this documentary film with their living testimonies. Many of them wanted to attend, but they were unable to attend. And also to the creative team that produced this work with high professionalism and brought it into the world in this impeccable shape that expressed the spirit of determination that has marked our institution for decades. I pray Allah Almighty to accept our fasting and prayers and to bestow perpetual security and prosperity on the Kingdom of Saudi Arabia and its wise leadership, and to guide us all to what is best for our humanity and our member countries in all four continents. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا. Thank you very much, Dr. Mohammed Al-Jasser. Indeed, the journey of the Islamic Development Bank is an inspiring human story based on partnership in order to serve humans. Excellencies, distinguished guests, it is now time to celebrate a symbol, 50 years of institutional work, supporting infrastructure, empowering education and health, supporting Islamic finance, in addition to responding to humanitarian challenges and contributing to building more resilient economies. A story that started here in Jeddah and that went on to all four continents. On this occasion, it is our pleasure to call on their Excellencies to launch the documentary film on the occasion of the 50th anniversary of the ISDB Group. His Excellency Ahmed Mohammed Maliri, the Honorary President of the Islamic Development Bank Group, and His Excellency Mohammed bin Abdullah Al-Jad'an, and His Excellency Dr. Mohammed Sulaiman Al-Jasser. Please advance to the stage in order to launch the documentary film on the occasion of the 50th anniversary of the ISDB Group, under the theme, A Golden Book. So we are celebrating 50 years of the existence of the Islamic Development Bank. Surely it is an institution that has embodied a transborder vision, a message of belief
that integration between countries and serving humanity is the true and broadest path to sustainable development. 5 decades in which the ISDB's journey grew in many fields, spanning infrastructure, important sectors, education, healthcare, Islamic finance, response to humanitarian challenges. 5 عقود. So 5 decades, a story that truly deserves to be documented, told, and shared. هذه هي اللحظة. So this is the moment in which we launch this documentary film on the occasion of the 50th anniversary of the Islamic Development Bank Group, with its title that is consistent with its content, a golden ledger. مسيرة ما زالت. A journey that still goes on steadily with the same message: the human being first. الإنسان أولاً، حضورنا. Humans first. And this is the reason for which we are gathering today, in order to stress that the journey of the ISDB starts, ends, and goes on with serving people. نشكر أصحاب المعالي. We thank their excellencies for launching this documentary. And now, in a moment, we will be watching part of the documentary film on the occasion of the 50th anniversary of the ISDB Group. So today we are gathering while we believe that the journey of the ISDB is indeed a humanitarian story, an inspiring one, which aims at, first and foremost, serving humans. حضورنا الكرام، الآن Distinguished audience, now we can see and hear a promotional video about this documentary film on the 50th anniversary of the ISDB. Let's watch.
صمت الصحراء المطبق بسمائها المرصعة بالنجوم تنبثق قصة منسوجة من خيوط التقليد والحداثة والطموح. لقد كان النهج القوي الذي رسمه مؤسس جلالة الملك عبد العزيز آل سعود تغمده الله بواسع رحمته نهجا مؤسسا على ركائز راسخة. الله يرحمه الملك عبد العزيز نجح في جمع الزعماء المسلمين في ذلك الحين في مكة المكرمة. لابد لكل موقف ولكل محب لدينه أن يذكر في مثل هذا اليوم الرجل العظيم فيصل عبد العزيز الذي سعى بكل جده واجتهاده حتى تتحقق هذه الجماعات الإسلامية التي نراها الآن. كان في حماس. الملك فيصل الله يرحمه كانت هذه مسألة واضحة في ذهنه، واضحة ما هي، والجميع يدرك هذا والجميع ماشي في هذا الاتجاه. شاف الملك فيصل أنه هذه فرصة لوضع هيكل لعمل مشترك بين الدول الإسلامية، وأطلق دعوته لقيام مؤتمر إسلامي لزعامات الإسلامية في ذلك الحين. الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه له دور كبير جدا في العمل الإسلامي المشترك، لا سيما في منظمة التعاون الإسلامي من ناحية تأسيسها ومن ناحية مسيرتها. من هذا الاجتماع نبعت فكرة تكوين منظمة التعاون الإسلامي. اتخذت جدة مقر لها لقربها من مسجد الحرام. بعد تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي ككيان جامع للدول الإسلامية، أثيرت فكرة إنشاء مؤسسة مالية إسلامية تخدم شعوب الإسلام وتساعدها على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وفي سنة 75 القرن الماضي اجتمع وزراء المالية، كان الملك سلمان افتتح الاجتماع ووافق على لوائح البنك. بذلت السلطات السعودية جهوداً كبيرة للحصول على الالتزام المالي المطلوب من الدول الأعضاء، كما أسند إليها القيام على العمل الأساسي بمساعدة فريق متخصص. لدى بعض الأطراف بعض الشكوك في قدرة البنك الإسلامي للتنمية للنهوض بهذه المهمة. لم يكن شهر ديسمبر من عام 1993 كأي شهر، ففي ذلك التاريخ غرس البنك الإسلامي للتنمية علمه بقوة في قلب العالم المالي، وكشف الستار عن مقره الرئيس الذي كان أكثر من مجرد مبنى. لقد كان وعداً وقد تحقق. المملكة العربية السعودية قدمت حوالي 25% من رأس مال البنك. أن البنك بدأ بنشاط تمويلي غير معروف، وهو التمويل المتمشي مع التعليمات الشريعة الإسلامية. البنك الإسلامي يمثل ركيزة أساسية في التضامن الإسلامي. بحلول عام 1995 تضخمت عضوية البنك الإسلامي للتنمية إلى 53 بلداً عضواً، بعد أن كان يضم فقط 22 دولة عضو في بداياته. أما اليوم فتمتد عضوية البنك ل57 دولة متحدة في الهدف والعمل. ما يميز البنك الإسلامي للتنمية أنه من الدول الإسلامية وفي الدول الإسلامية ولخدمة الدول الإسلامية. يجب أن نفتخر في نفس الوقت بما حققنا، ونستخدم ذلك للتدليل لأنفسنا أننا نستطيع أن نفعل أفضل أيضا. أعتقد لو لم يكن البنك الإسلامي موجودا لكنا الآن في لجان كثيرة بمحاولة إنشاء مثل هذا البنك. أنا أسند هذا الحقيقة، وهذا الافتخار لجميع الإخوان العاملين والذين سبق أن عملوا في البنك الإسلامي للتنمية. الدعم السعودي هو دعامة للبنك في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله. البنك الإسلامي للتنمية كما ذكرتم يخدم حوالي 2 مليار من سكان الكرة الأرضية. كان لها تأثير كبير في المجتمعات المسلمة. استمرار هذا الدعم من قيادة المملكة بإذن الله تعالى للسنوات القادمة. نجاح البنك هو دعم الدول الأعضاء وخاصة دولة المقر. إحقاقاً للحق
تبقى المملكة العربية السعودية عمادا أساسيا في دعم وتوطيد أركان البنك الإسلامي للتنمية. فهذه تكتب على سفر من الذهب. حضورنا الكرام، Distinguished audience, we have just watched a reminder that true development starts with human beings and continues with partnership. So now 50 years have gone through since the inception of the ISDB. The ISDB now goes on firmly with the same message that has remained the same. Development is indeed a continuous effort, and its impact is measured by its impact on people. And those who want to read or to watch the full version of the documentary film, you can access it through this QR code. The QR code is also on cards distributed on your tables. You can also watch it on the social media platforms of the ISDB. While recognizing the past with its achievements, in addition to the present with its opportunities, we look ahead to the future. In this context, it is our pleasure to invite you all to take part to the 2026 annual meetings of the ISDB Group in Baku, Azerbaijan, from the 16th to the 19th of June 2026, under the high patronage of His Excellency Ilham Aliyev, the President of Azerbaijan, under the theme regional integration for the sustainable development. So this is about building partnerships that contribute to sustainable development. Thank you very much for your presence. Thank you for attending this annual iftar. Its value comes from your presence. Now we call on the VIPs to visit the exhibition. Thank you very much. Please remain seated for the smooth organization. Thank you very much. I am Wi'am Dakhil, and thank you very much for your attention.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، Assalamu alaikum, Excellencies. Please allow me to give you an introduction about the journey of the ISDB in the last 50 years. This is the first BOG. As you can see, this is His Excellency Mohammed Abal Khail. This is the first BED meeting, and this is the inauguration of the headquarters of the ISDB during the reign of the custodian of the Holy Mosques, Fahd bin Abdul Aziz, and Prince Majid bin Abdul Aziz, who was the Prince of Mecca region, inaugurated the headquarters on his behalf. This is the first meeting of the BOG. You can see here the Prince Fawaz bin Abdul Aziz inaugurating the meeting, and also His Excellency Mohammed Abal Khail and Dr. Ahmed Muhammad Ali. That was 50 years ago. And you can also see here the Al Qura magazine covering the inauguration by the custodian of the Holy Mosques, Salman bin Abdul Aziz. Now let us watch this short video. Also, this is the inauguration, this is the 40th anniversary of the ISDB group in 2014. This is also the first meeting of the BED. You can also see here Dr. Ahmed Muhammad Ali, and also the first BED member, Omar Sajini, representative of Saudi Arabia. This is the original copy of the Declaration of Intent in Arabic, English, and French, which was signed in 1973 by the Ministers of Finance of the Muslim countries in Jeddah. Also, you can see here some testimonies by the kings of Saudi Arabia, King Faisal, King Abdullah bin Abdul Aziz, King Salman bin Abdul Aziz, and many heads of states and governors, ministers of finance, in addition to other heads of institutions. This is an application that we created containing the success stories. It talks about different projects in many member countries in different sectors, in addition to other initiatives here in Saudi Arabia. And this is the commemoration book embodying the evolution of the ISDB in the last 5 decades, which evolved for التي تخدم أكثر من ربع سكان العالم، أكثر من ملياري شخص في الدول الأعضاء. وكما قال معالي الدكتور محمد الجاسر، ISDB is an MDB by the South, for the South, in the South. تفضلوا. ونتطرق هنا إلى مراحل إنشاء وتطورات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والإنجازات السابقة، ونبدأ بشكل سريع في عام 1973 عند توقيع بيان العزم في عهد الملك جلالة الملك فيصل يرحمه الله. وفي عام 1974 تم إنشاء لجنة
من الدول الأعضاء لإنشاء اتفاقية تأسيس مجموعة البنك، والتي تم التوقيع عليها في نفس العام 1974، والذي ترأسها ذاك الاجتماع المملكة العربية السعودية. وقامت المملكة بالمساهمة وتغطية كامل رأس المال المبدئي، وهو 750 مليون دينار إسلامي. وأيضا قام الملك فيصل رحمه الله بمنح قصر النيابة للبنك الإسلامي كمقر مؤقت للبنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 1975 تم افتتاح البنك الإسلامي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وتم انتخاب معالي الدكتور أحمد محمد علي كأول رئيس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 1976 تم إنشاء وتنفيذ أول مشروع في الدول الأعضاء، وهو في الكاميرون، سونغلولو هيدرو إلكتريك باور ستيشن. وأيضا كان رأس المال المصرح به 2 مليار دينار إسلامي، بما يعادل 3 مليار دولار. وفي عام 1977 تم افتتاح أول اجتماع لمجلس المحافظين، وهنا ترون أيضا الأمير فواز بن عبد العزيز رحمه الله، وأيضا معالي الأستاذ محمد أبا الخيل. وفي عام 1978 تم انتقال البنك إلى مقره السابق في جدة. وفي عام 1981 تم إنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والذي يعرف الآن بمعهد البنك الإسلامي للتنمية. وفي عام 1982 تم إيكال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والرضاعي، والذي تم إدارته من قبل البنك خلال العقود الماضية. وفي عام 1985 تم إطلاق برنامج المهنيين الشباب، والذي نتج عنه العديد من القادات في الدول الأعضاء. وفي عام 1993 تم انتخاب معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه كرئيس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأيضا تم انتقال البنك الإسلامي للتنمية لمقره الحالي. وفي عام 1994 تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وفي عام 1995 تم إعادة انتخاب معالي الدكتور أحمد محمد علي. وفي عام 1999 تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وفي عام 2002 تم منح البنك الإسلامي للتنمية تصنيف تريبل اي، وهو أعلى تصنيف ائتماني من قبل ستاندرد اند بورز. وفي عام 2004 أيضا تم منح البنك الإسلامي للتنمية زيرو ريسك أوورد من ويت أوورد من قبل لجنة بازل للمصرفية للرقابة المصرفية. وفي عام 2005 تم إطلاق رؤية البنك الإسلامي للتنمية 1440. وفي عام 2007 تم إنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وأيضا تم منح البنك الإسلامي للتنمية صفة المراقب الدائم في الأمم المتحدة. وأيضا تم منح البنك الإسلامي للتنمية زيرو ريسك ويت من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2008 تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وتم افتتاح ذلك الاجتماع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه الله. وفي عام 2009 تم إنشاء منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ثقة. وفي عام 2012 تم استضافة أمانة G8 دوفيل بارتنرشيب IFI كوردينيشن بلاتفورم من قبل البنك الإسلامي. وفي عام 2013 تم زيادة رأس المال بمبلغ 100 مليار دينار إسلامي، وهو ما يعادل 150 مليار دولار. وفي عام 2014 كما ذكرت سابقا تم الاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس البنك، وقام في ذلك الحين خادم الحرمين الشريفين عندما كان وليا للعهد بافتتاح هذا الاجتماع. وفي عام 2016 تم انتخاب معالي الدكتور بندر حجار كرئيس البنك الإسلامي. وفي عام 2020 تم تخصيص 2.1 مليار دولار للاستجابة لجائحة كوفيد في الدول الأعضاء. وأيضا تم المشاركة الفاعلة في اجتماعات مجموعة 20 من قبل البنك الإسلامي للتنمية. وقام البنك الإسلامي للتنمية أيضا بترأس اجتماعات البنوك الدولية متعددة الأطراف. وفي عام 2021 تم انتخاب معالي الدكتور محمد الجاسر كرئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية في أوزباكستان. وفي عام 2022 تم تبني استراتيجية البنك ل 2023 إلى 2025.
وفي عام 2024 تم الاحتفال باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية تحت رعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين. ونشكر وزارة المالية التي سنحت لنا هذه الفرصة بدعمها لهذا الاجتماع واستضافته لنا. في عام 2025 تم تبني استراتيجية البنك للعشر سنوات القادمة 2026-2035. وأخيرا في عام 2026 في هذا الشهر تم إطلاق صندوق التمويل الميسر للبنك الإسلامي للتنمية، والذي تم إطلاقه في مؤتمر العلا والتي استضافتنا فيه وزارة المالية. ونشكر معالي الأستاذ محمد الجدعان على إتاحة هذه الفرصة لنا. وأخيرا وهذه آخر محطة، وهي الموقع الإلكتروني التفاعلي، والذي قمنا بجمع جميع المعلومات واللحظات التاريخية والمشاريع وقصص النجاح، وكما ترون والتايم لاين والاعتمادات، وأيضا الفيلم الوثائقي الكامل الذي أطلقناه الآن، والذي يتضمن جميع المعلومات. شكرا جزيلا، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وهذه نبذة عن المعرض الذي يجسد دور المملكة في دعم البنك الإسلامي للتنمية خلال ال5 سنوات الماضية. فشكرا جزيلا والله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير.